Hi, good morning. So, in today's class, we will introduce a new market into the ISLM model we were discussing. Okay, so far we haven't discussed about labor market in ISLM model. നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കിയിരുന്നത് about equilibrium in goods market and in money market ആണ്. So, we will see what will happen when we are introducing labor market into the model. How the employment level or the wage level is going to affect the equilibrium. And if you remember, we have assumed that the price level is constant. ഇതുവരെ we haven't considered a change in price level. So ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ how it affect the ISLM model എന്ന് will introduce in this class. In the next class we will discuss how the three sector model is derived. Okay, so in contrast to the assumption, ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് IS കർവ് എങ്ങനെയാണ്, LM കർവ് എങ്ങനെയാണ്, പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷെ now we need to see what if we assume a changing price level and how it will affect IS curve and LM curve and the equilibrium എന്ന് നോക്കണം. So first of all, let's think about the IS curve. We know that IS curve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ goods market equilibrium ആണ്, and goods market equilibrium means whatever is produced is demanded by the people in the economy. So it's the real market. Okay, and the factors affecting those real market equilibria are investment and savings. So ഈ constant price level എന്നുള്ള assumption മാറ്റിയാലും even when there is a change in the price level, it do not affect the investment because the real saving is assumed to depend on real income. It's not affected by the change in price level. പ്രൈസ് ലെവലിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും വി നോ ബിക്കോസ് ആൾക്കാരുടെ സേവിങ്സ് അനുസരിച്ചാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് വാട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ആൻഡ് ഓൾസോ the saving is dependent on real income, not about the changes in the price level and its impact on the money income. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? റിയൽ സേവിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരാത്തിടത്തോളം കാലം this change in price level will not affect the investment. Saving കൂടില്ല, കുറയില്ല. So as a result, there will not be any change in the investment also. So when there is no change in saving investment equilibrium, we know that it will not have any impact on goods market equilibrium. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IS curve will not be affected by the assumption of flexible prices. Flexible prices അഥവാ a change in price level will not affect the goods market equilibrium and hence the IS curve. Now let's see what happened with the LM curve. As we know, LM curve indicate ചെയ്യുന്നത് money market equilibrium ആണ്, and money market will be in equilibrium when the aggregate demand for money is equal to aggregate supply of money. Okay, the exogenous supply of money determined by the central bank the money demand in the economy same ആവുന്നതാണ് LMന്റെ locus of points. Here we need to see what determines the demand for money. Okay, we know that we are considering the real money supply and demand for real money. That is why if you remember, money supply എന്ന് പറയുന്നത് M ആണെങ്കിൽ and if P is the price level, the real money demand എന്ന് പറയുന്നത് money supply divided by price level ആണ്. Okay, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ മണി എന്ന് പറയുന്നത്. That's something we already know. When the price level increases, the real money supply അല്ലെങ്കിൽ real money value would fall. When the price level fall, the real money supply would increase. So because the price level is inversely related to this, price level കൂടുന്നതനുസരിച്ച് for a particular unit of money നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വാല്യൂ കുറയും. സോ വാല്യൂ ഓഫ് മണിയാണ് നമ്മൾ റിയൽ മണി കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? LM കർവിൻ്റെ
കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ മണി സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ്. സോ when there is a change in price level, as I already mentioned, the real money supply will change and that will affect the money market equilibrium. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഇഫ് ദ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഫോൾസ്, പ്രൈസ് ലെവൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ദ റിയൽ മണി സപ്ലൈ വിൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ചേഞ്ച്. ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ഫോൾസ് ദ റിയൽ മണി സപ്ലൈ വിൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോജിനസ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന മണിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോമിനൽ മണി സപ്ലൈ. പക്ഷേ റിയൽ വർത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് മണിയിൽ വ്യത്യാസം വരും, അതാണ് റിയൽ മണി സപ്ലൈ. സോ റിയൽ മണി സപ്ലൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ LM curve. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ impact of change in price level on LM curve. As you can see in this figure, when the initial equilibrium is at this point where IS0 cut the LM curve at the point C, where the national income is Y0 and the interest rate is R0. And at that point, the exogenous money supply is M0. Okay, money supply by the central bank and the government is M0. And the prevailing price level is P0. So for the M0 money supply and P0 price level, we know that the real money supply would be M0 by P0. For that P0 price level, this will be the position of LM curve, and ISLM equilibrium will be at the point C with Y0 income and R0 interest rate. Let's assume that there is a change in price level. Okay, price level is increasing from P0 to P1. As the price level is increasing, we know that there is an inverse relation with price level and real money supply. So what will happen? As the price level is increasing, the real money supply would fall. Okay, and as a result, when the real money supply in the economy falls, the LM curve would shift to leftwards. That is why for the new price level and the given money supply, LM curve is at this, LM curve is this one, okay, towards the left of the original LM curve. And we can see that the equilibrium is also changing. From C, it moved to B. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? When there is a change in price level, that clearly affect the money market equilibrium. From Y0 national income, the new equilibrium national income falls to Y1. Money supply കുറഞ്ഞു and equilibrium national income also fall. Again, what will happen if the price level is increasing further? Price level വീണ്ടും increase ചെയ്താൽ for this M0 money supply, the real money supply is again falling, shifting the LM curve further to the left and taking the equilibrium to the point A. And at A, the national income is lesser again. From Y1, it falls to Y2, and the interest rate increases from R1 to R2 because the real money supply in the market is continuously being fallen. ഈ LM curveന്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് the price level is changing, nothing else is changing. The exogenous money supply by the central bank is not changing, or the interest rate is not changing. All those things are remaining the same, but actually the general price level in the economy is changing. So this flexible price level cause a fall in real money supply and cause a fall in national income and an increase in interest rate. So this is how the money market equilibrium shifts when there is a change in price level. And now we can see how it is going to affect the economy. As you can see, for this Y0 national income, if we are plotting it to this axis, for Y0 national income, P0 price level, okay, we are plotting this
national income, and we know the price level that's given as P0, so that's being marked here, and we are getting a point here at C, and the price is increasing from P0 to P1. What happens to the national income? The national income is falling from Y0 to Y1, okay, and the new point is at B. Further, there is a change in price level and the price is increasing from P1 to P2, and we know what happened here in the national income. The national income further falls to Y2. So we are marking the P2 and Y2, and this is the point that indicate change in price and national income. So when we join these points for different price levels, what would be the national income and the demand in the economy, we get this aggregate demand schedule, because this aggregate demand schedule shows for different price levels what would be the total demand in the economy, because that would be what we can see from the national income. Okay, for M0 money supply, because as we already said, the money supply is not changing. For M0 money supply, when the price level is changing, the national income actually falls, and we can plot that relation and get this aggregate demand curve. This is how a change in price level would affect the economy through a change in money market equilibrium. Okay, because we already said there won't be any change in the goods market equilibrium through savings and investment. IS curve is not changing. You can see that here, no, the IS curve is remaining the same. But actually what happens, there will be change in the LM curve, which works through the real money supply factor, and that would cause a change in demand in the economy. For different price levels, national income would be different, but for the same money supply. So this is how we can derive the aggregate demand schedule for a flexible price. Now that was just introducing you to constant price level to flexible price level. Okay, so now we need to see what happens when we introduce the labor market. If you remember, we were just talking about goods market, money market, so national income and interest rate. We actually need to know about the employment also, because all these are the like concerns we are having about how much employment we can generate, how much output we can produce and all. So now we are going to introduce the third market, which is the labor market. And as we are discussing about labor market, there is a basic difference between what Keynes believed and what classicals believed. Okay, or rather neoclassicals believed. So Keynes thought the money wage will not adjust sufficiently to keep the economy at full employment. If you remember our comparison between Keynes and classicals, Keynesian short-run model says that the equilibrium will not be a full employment equilibrium, but that could be an underemployment equilibrium. Okay, and why there is no full employment equilibrium is because there is a wage rigidity in Keynesian model. Keynes argued that wage rate will not be perfectly flexible to bring in total or full employment in the economy. In contrast to that, neoclassicals believe that there will be a full employment equilibrium in the economy. Okay, a full employment equilibrium is possible in neoclassical and classical system because they are assuming wage flexibility. That is like wage can change, and also that's one thing that we already know. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഹൗ differ between these two models എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, classicals thought that the workers do know about the real wage in the economy. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി വേജ് അല്ല, മണി വേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൈസ് ലെവൽ ആണ് റിയൽ വേജിൻ്റെ indicator. So classicals believe that workers respond to the real wage, while Keynes assumed that workers do not know about the real wage. Because Keynesian assumption എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, say even if we think of it like this, നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് there will be a contract between us and the employer. So if they are saying you will be paid 10,000 rupees, that is what we know. That money wage is what we know.
പക്ഷേ ഓവർ ദ പീരിയഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ്, ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ റിയൽ വേജ് റിയൽ വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ആസ് എ വർക്കർ ഐ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റിയൽ വേജ്. അതായത് പ്രൈസ് ലെവലിൽ വന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് എൻ്റെ റിയൽ വേജിൽ എത്ര കൃത്യമായ വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഐ മേ നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് മൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സാലറി എനിക്ക് തികയുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അസസ് ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ നോ വാട്ട് മൈ മണി വേജ് ഇസ്. സോ കെയ്ൻസ് പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് വിൽ ബി റെസ്പോണ്ടിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദെയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ലെവൽ. നമ്മളൊരു ജോബിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കയറുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് എൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ലെവൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് 5,000 രൂപയ്ക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം വി ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ലെവൽ. ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് ലെവലിന് 5,000 രൂപ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ജോലി ചെയ്താൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് ലിവിങ് എന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ അവിടെ എൻ്റെ ഡിസിഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ലെവലാണ്. പക്ഷേ ഓവർ ദ പീരിയഡ് വാട്ട് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫോൾ? ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് 5,000 രൂപ കൊണ്ട് മതിയാവില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു. പക്ഷേ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ട് താഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റിയൽ വേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ആസ് വി നോ, ആസ് വൺ വർക്കർ സ്റ്റാർട്ട് ഓർ എൻഗേജ് ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എംപ്ലോയർ, അയാൾക്ക് പരിഗണിക്കാൻ അയാളുടെ മുന്നിൽ കിട്ടുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ലെവൽ മാത്രമായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ വർക്കർ വുഡ് ബി റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ മണി വേജ് ദാറ്റ് വേ. അയാൾ മണി വേജ് പരിഗണിക്കും, എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ലെവലും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണയുടെ പുറത്താണ് ഹീസ് മേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ. അഗ്രിഗേറ്റ് ലേബർ സപ്ലൈ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സോ ബട്ട് ക്ലാസിക്കൽസ് പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് വിൽ ബി റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ റിയൽ വേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ റിയൽ വേജ് ആൻഡ് ദെയർ റെസ്പോൺസ് വുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ എം അഗ്രീയിങ് ടു എ മണി വേജ് ആൻഡ് ഓവർ ദ പീരിയഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ fall, I know that my real wage has increased, so I will be ready to supply more labor എന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽസ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ലേബർ മാർക്കറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അഥവാ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്വിലിബ്രിയം പോസിബിൾ ആവുന്നത്. കെയ്ൻസിൽ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി അഗ്രീയിങ് ഫോർ ദ മണി വേജ്. അപ്പോൾ ഓവർ ദ പീരിയഡ് പ്രൈസ് ലെവലിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി, അവരുടെ റിയൽ വേജ് കൂടിയെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ദേ വിൽ നോട്ട് ബി റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്ലാസിക്കൽ ലേബർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വേജിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ്. പക്ഷേ കെയ്നീഷ്യൻ മണി സപ്ലൈ ആസ് എൻ ലേബർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് റിയൽ വേജ്. ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് ദെയർ റെസ്പോൺസ് വുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മണി വേജസ്. Keynes effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as we have already discussed, Keynes didn't think that a change in wage rate would directly cause a change in employment. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേജ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടി ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും എന്ന് കെയ്ൻസ് കരുതിയിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഹി തോട്ട് നോ ദർ ഈസ് എ വേജ് റിജിഡിറ്റി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഫാളിംഗ് വേജ് റേറ്റ് ദർ കുഡ് ബി an increase in national income എന്നുള്ളത് he actually trusted it. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ that is what is explained through the Keynes effect. Okay, Keynes effectil പറയുന്നത് when the wage rate falls, when the wage rate falls, that would cause a fall in price level because cost of production കുറയാണ്, അപ്പോൾ general price level കുറയാൻ പറ്റും. That would mean an increase in real money supply. പ്രൈസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ given the exogenous money supply, the real money supply would be increasing. The availability of real money and the net worth of the money that is existing in the economy will be increasing. Real money supply increase ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? Interest rate would fall because നോമിനൽ മണി സപ്ലൈക്ക് വ്യത്യാസമില്ല, പക്ഷേ പ്രൈസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് റിയൽ മണി സപ്ലൈ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ആസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നോർമലി വിൽ fall. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർലി ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. Okay, so investment will increase and there will be a multiplier effect, and through multiplier effect there will be multiple times of increase in the national income.
This is how a fall in money wage can bring about multiple times of increase in national income. Okay, this is what is called as Keynes effect, because Keynes effectil fall in wage rate എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് is going to affect the national income not directly through changing the investment, പക്ഷേ it is through causing a change in real money supply, fall in interest, and hence increasing the investment and national income. So this is what Keynes called as a Keynesian, I mean, Keynes didn't call it as Keynes effect, but this is what Keynes thought of as the process that lead to an increase in national income. And this process of adjustment is called as Keynes effect because this is the mechanism Keynes suggested. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. It's not that Keynes called it so. Okay, but actually there was a critique of this from Pigou. Before that, അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കെയ്ൻസ് എഫക്റ്റ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, കെയ്ൻസ് ഹിംസെൽഫ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദിസ് സ്പെസിഫിക് എഫക്ട് ത്രൂ വിച്ച് a change in interest rate through an increase in money supply can work may not always work in the economy. It cannot work in two possible situations. അതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് when the economy is in a liquidity trap situation. Okay, in a liquidity trap situation, what will happen? The interest rate will not fall even if the real money supply increase. Price level കുറയുന്നു, real money supply കൂടുന്നു. പക്ഷേ the problem is if the economy is already in that liquidity trap region where the demand for money is perfectly interest elastic, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇനിയും ഇത് ഫോൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ they will not demand any bond. അവരുടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. മീനിങ് they will not buy any bond or they will not convert the, അവർ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശ് they still preserve for waiting for a further fall in the interest rate. Okay, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ what will happen is even if the real money supply increases, the interest rate will not further fall. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് അറിയാമല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് സിറ്റുവേഷനിൽ റിയൽ മണി സപ്ലൈ കൂടിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പിന്നെ ഫർദർ ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കനോട്ട് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓൾസോ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് കെയ്ൻസ് എഫക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കെയ്ൻസ് എഫക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? റിയൽ മണി സപ്ലൈ കൂടുമ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റയർ പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇൻ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ദർ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി, സോ ദിസ് വിൽ നോട്ട് ഫങ്ഷൻ ദെയർ. ഇനി വേറൊരു പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ the investment is not responding to a fall in interest rate. ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് സിറ്റുവേഷനിൽ മണി സപ്ലൈ കൂടിയാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് വൺ സിറ്റുവേഷൻ. ബട്ട് സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ്, റിയൽ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നു. പക്ഷേ ദ ട്രബിൾ ഇസ് even if the interest rate fall, if the investors are not ready to invest, interest rate ഒന്നല്ല സീറോ അല്ല എത്രയാണെങ്കിലും we are not ready to invest എന്നാണെങ്കിൽ, because Keynes thought no, it not only depend upon the interest rate but also marginal efficiency of capital and also about the animal spirit of the investors. So just assume the corona situation. ആൾക്കാർ investors, they know that there will not be further market demand. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്ര കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും they may not start investing. So if that situation prevail in the economy, there also this effect will not work. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയ്ൻസ് എഫക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ്. So as I was mentioning before, ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that will not bring in full employment equilibrium through an increase in employment rate എന്ന് കെയ്ൻസ് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ മണി വേജ് ആണ് നോക്കുന്നത്, ദേ ഡു നോട്ട് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദെയർ റിയൽ വേജ് എന്ന്. പ്രൈസ് ലെവൽ കുറയുന്നു, ഇൻ എഫക്റ്റ് അവരുടെ റിയൽ വേജ് കൂടുകയാണ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കെയ്ൻസിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. ടു കൗണ്ടർ ദാറ്റ്, പിഗു
came forward with another argument where he was saying that when there is a change in, the fall in the price level, it will increase the real wealth of the people. The net wealth of the people will increase. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഗു ക്ലാസിക്കൽസിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാണ്. അതായത് പിഗു പറയുന്നത് കെയ്ൻസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ അല്ലാതെയും ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് പോസിബിൾ ആണ്. കാരണം പ്രൈസ് ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാട്ട് എവർ അസറ്റ് വി ആർ ഹോൾഡിങ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയെന്നാണ്. So when the value of the current assets and the wealth we are having with us increases, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൂടുതൽ റിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ വെൻ വി ഫീൽ ദാറ്റ് വി വിൽ നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് സേവിങ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ. നമ്മുടെ കറണ്ട് വെൽത്ത് കൂടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി റെഡി ടു കൺസ്യൂം മോർ. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം സാധനങ്ങളുടെ വില ഭയങ്കരമായി കുറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ വി നോ ഫ്രം അവർ ഡെയിലി എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് അവർ നെറ്റ് അസറ്റ് ഓർ ദ നെറ്റ് വെൽത്ത് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ വെച്ചിരുന്നത് അതേ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് യു നോ ദാറ്റ് ദ wealth you are holding has increased. So you are a bit more confident about your future. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന 1000 രൂപയ്ക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിരിക്കും, പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു ദ fall in prices and due to the wealth effect of that fall in prices you would be consuming maybe 2000 or 3000 this time. എന്ന് പറയുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും. That will have an impact on the aggregate demand and the national income. So this is what is Pigou effect. Pigou effect കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെയ്ൻസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ത്രൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫാൾ ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ നാഷണൽ ഇൻകം. ഓക്കെ, അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിഗു എഫക്റ്റ്. പിന്നെ വി ആക്ച്വലി ഹാവ് അനദർ nuanced distinction between Pigou effect and net balance effect. Okay, because in Pigou effect നമ്മൾ പറയുന്ന നെറ്റ് വെൽത്ത് കൂടുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. വൈൽ ഈവൻ ഇഫ് ദ വെൽത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ് വെൽത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വെൻ ദ റിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്ന 500 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ അല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന 500 രൂപയ്ക്കുള്ളത്. വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് 500 rupees ഐ എം ഹോൾഡിങ് ഈസ് മച്ച് ഹയർ ഡ്യൂ ടു ദ fall in price level. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നെറ്റ് വെൽത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും റിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് മണി സപ്ലൈയിലുള്ള ചേഞ്ച് വിൽ ഗിവ് മി എ കോൺഫിഡൻസ് ഓർ വിൽ മേക്ക് മീ ഫീൽ റിച്ചർ. ആ കാശിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂടാം. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി കൺസിഡർ ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ആസ് വെൽ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ ബാലൻസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാഷിൻ്റെ തന്നെ വർത്ത് കൂടുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ വെൽത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇവൻ ദ മണി വി ആർ ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ബിക്കം മോർ വർത്തിയർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓർ അവർ കൺസംഷൻ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് വി വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ national income. Okay, so when there is both flexible price level and money wage rate, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈസ് ലെവലിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ. ഒരു പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ദർ ഈസ് എ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ മണി വേജ് റേറ്റ്, മണി വേജ് റേറ്റിലോ പ്രൈസ് ലെവലിലും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ പിഗു എഫക്റ്റ്. പിഗു അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽസ് പറയുന്ന ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽസും ക്ലാസിക്കൽസും പറയുന്ന എന്താണ്? ഇഫ് യു ലെറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ടു ബി വാട്ട് ഇറ്റ് ഡു, അതായത് മാർക്കറ്റിനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. അതിലവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈസസ് വിൽ റെസ്പോണ്ട് ടു ദ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈസ് ലെവൽ ഉണ്ടാവും. വേജ് റേറ്റ് വിൽ റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻ മാർക്കറ്റ്. ലേബർ ഡിമാൻഡും ലേബർ സപ്ലൈയും അനുസരിച്ച് വേജ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ മണി വേജ് റേറ്റ് ഫുള്ളി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രൈസ് ലെവൽ ഫുള്ളി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ then
the economy will automatically move to a full employment equilibrium. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് എക്കോണമി എത്തിക്കോളും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓൾസോ. പ്രൈസ് റേറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദേ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഹേർഡിൽസ്. ഇതിന് കെയ്ൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആ ഒരു തടസ്സത്തിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനാണ് പിഗു എഫക്റ്റ് വഴി പറയുന്നത്. സി ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് no mechanism through which interest rate is causing an increase in national income, through Keynes effect അല്ലെങ്കിലും economy can come to the equilibrium level എന്ന് പറയാനാണ് പിഗു എഫക്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Let's just have a comparison between these two models. Neoclassical model nominal money supply change will have an impact on price level. Okay, but it will not have an impact on real variables. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി ന്യൂട്രാലിറ്റി അഥവാ ഡൈക്കോട്ടമി ഓഫ് മണി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വെൻ ദർ ഈസ് an increase in nominal money balance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോജിനസ് മണി സപ്ലൈ, നോമിനൽ മണി സപ്ലൈ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തുമായിരിക്കും? പ്രൈസ് ലെവലിലായിരിക്കും. ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറിയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മണി സപ്ലൈ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്കോണമിയിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മണി സപ്ലൈ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എക്കോണമിയിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ കുറയും. അല്ലാതെ ചേഞ്ച് ഇൻ മണി സപ്ലൈ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ റിയൽ വേരിയബിൾസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലോ ഔട്ട്പുട്ടിലോ ഒന്നും ചേഞ്ച് ഇൻ മണി സപ്ലൈ കൊണ്ടൊരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൽ ഗോ ടു ദ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷൻ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് നിയോക്ലാസിക്കൽസ് ആൻഡ് ക്ലാസിക്കൽസ് സജസ്റ്റ്. ബട്ട് കെയ്ൻസിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെയ്ൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് the equilibrium price level as we know is determined by aggregate demand and aggregate supply factors. Okay, so a change in price level is not actually caused by a change in money supply. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി സപ്ലൈയിലെ ചേഞ്ച് റിയൽ വേരിയബിൾസിനെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒരു റിസഷൻ പീരീഡിൽ മണി സപ്ലൈ കൂട്ടിയാൽ ദാറ്റ് മേ ഇൻക്രീസ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. പ്രൈസ് ലെവൽ കൂട്ടണം എന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, നമ്മൾ കമ്പാരിസണിൽ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിരുന്നു, കെയ്ൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ വേർട്ടിക്കൽ ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പോർഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗിവൺ ദാറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ, മണി സപ്ലൈ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ നേരെ കൂടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് കെയ്ൻസ് ഇസ് ആർഗ്യൂയിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മണി ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കെയ്ൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി, പക്ഷേ വൺസ് ഇഫ് ദ എക്കോണമി റീച്ചസ് ദാറ്റ് ഫുൾ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് വേർട്ടിക്കലായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, മണി സപ്ലൈ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും only the price level will increase. There will not be any impact on the real variables. പക്ഷേ in the short run and for the Keynesian system what he suggests is price level എന്ന് പറയുന്നത് ADAS ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. So money supply do not directly change that.